பிசுபிசுப்பில்லாத Sunlight Refined Sunflower Oil. 100% satisfaction, 100% guaranteed. சொன்னால் புரியாது, சுவைத்தால் மறக்காது. AVT Gold Cup. Thalapathy 67 Lokesh and Vijay sir combination, brother. So announcement ke ஒரு waiting இருக்குனா mega blockbuster. Vinod has his own opinion. Now if you ask me my opinion in the same thing, Tunivu versus Varisu, Thalapathy Vijay versus Ajay, or 1 month pona, this won't have any significance. This is not going to do anything big to our lives or anything like that. 200 rupees வாங்குனா அந்த படம் வர்த்தா அதுதான் பார்க்க போறாங்க தவிர the numbers don't matter. Collections பத்தி இது இப்படாமா அப்படியாவுமா இந்த மாதிரி இதாவுமா என்னன்னா அந்த ஒரு டியர் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது எங்கேயோ போய் எங்கேயோ வந்து வெளியே வரணும். You might laugh if you want to just fake or something. I could see more family audience going dancing for the Ranjitheme song and stuff. Thank you Revan. இது போதும்பா. Very few days back Mr. Vinod அவர்கள்கிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தோம். லைக் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனை பற்றி நிறைய நியூஸஸ் எங்களுக்கு வந்துருக்கு. எதுதான் நாங்கள் நம்புறது? லைக் ஒரு பக்கம் 2 ப்ரொடியூசர்ஸும் அவங்க சைட்லேருந்து போட்டுறாங்க. மிஸ்டர் வினோத் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, இப்போ இருக்க சூழலால் ப்ரொடியூசர்ஸே பொய் சொல்கிற நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க. லைக் நாங்கள் தான் பெருசுன்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்கள வச்சுருக்காங்கன்றாங்க. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஏன்னா டு பி ஆனஸ்ட் ஃபஸ்ட் இடத்துலையும் ஒரு போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகுது ஃப்ரம் வாரிசு சைடு, பொங்கல் வின்னர். டக்குன்னு துணிவு சைடில் நான் ஃப்ராங்காக இந்த கொஷின் நான் சொல்லுவேன். இப்போ நான் ஒரு டிரெக்டர், தில்ராஜு சார் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் டிசைட் ஆன் த டேட். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தான் ஐ ஹாவ் டு டெலிவர் அ பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆன் தட் டேட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ். அப்புறம் அதை தாண்டி என்ன ஆச்சுன்னு என்ன இதானு த திங் இஸ் தட் இட் இஸ் ஆல் அ கைண்ட் ஆஃப் யூனோ a thing that goes into the audience and the audience needs to deliver back. Okay, ultimately that is the thing. Now in the collections ipdi aicha apdi aicha, the thing is that I am not a better person to, what I see is that is my producer happy, because I know I can sense it because we interact, and I know that Dilraju sir is very happy about the product, what is happening. So this is what gives me a sense of this thing. Now ipodu adi Vinod has his own opinion. Now if you ask me my opinion in the same thing, I cannot kind of contradict him or I cannot go with him in any way. The thing is that did he talk about this particular incident or is he talking about all the other incidents? We don't know about all that. But I think as he is saying, the thing is that you have a kind of a theatre owner who's sitting, a famous kind of a theatre, and Revanth is sitting here. I think they are the better people to analyze this and judge it out, because we are creators, brother. We only try for giving the best product. So and what we know is that basically people liked it, and that's why, as he's saying, even on the 16th day if it's running houseful these days, then he knows it well, he knows the business well. So that I think that portion will never kind of lie. Now இந்த கலெக்ஷன்ஸ் பற்றி இது இப்படாமா அப்படியாவுமா இந்த மாதிரி இதாகுமா அனே சொல்லும்போது அது அவ்வளோ இதுக்கு ஐ எம் நாட் கைண்ட் ஆஃப் தட் லெவல். ஆனால் ஓகே, இப்போ மிஸ்டர் ரேவந்த் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஒரு வாட்டி போஸ்டர் வரும்போதோ லைக் ஃபஸ்ட்டு 100 crore மூவி 150 200 நவ் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 250+. ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாமே ஃப்ரம் த ப்ரொடியூசர் சைட் அவங்களுடைய ஹேண்டில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்தை? இல்லை, இது முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி தான். இப்போ வந்து லுக்கிங் அட் த ட்ரெண்ட் ரைட் நோ, நான் மற்ற தேட்டர்ஸ்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஐ நோ ஹவு குட் த மூவி இஸ் கோயிங். நாட் ஜஸ்ட் வாரிசு, போத் மூவிஸ் ஆர் கோயிங் குட். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து வரும்போது வி ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட் தெம், பிகாஸ் அவங்க வந்து தே ஹேவ் டு ஃபேஸ் அ லாட். நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, பிஹைண்ட் த சீட்ஸ் தே ஹேவ் டு கம்ப்ளை வித் லாட் ஆஃப் டாக்ஸ், லாட் ஆஃப் இன்கம், தே ஹேவ் ஷோ த வெல்த் அண்ட் எல்லாமே காமிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு லைவ் வித் பெரிய அமௌண்ட் அண்ட் தென் அவங்க பின்ன டேக்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு மாட்டிக்க விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ தே அட்மிட்டட் பப்ளிக்லி, அதுக்கு வந்து தே ஹேவ் டு ஷோ த ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் டு தி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ரிஸ்கில் இருக்கும் போது ஐம் ஷோர் தே நாட் கோனா லை. ஸோ இந்த போய் ப்ளஸ் இந்த நம்பர்னால உங்களுக்கு க்ரௌட் லோவர் போகிறது இல்லை. 200 rupees வாங்கினா அந்த படம் வர்த்தா அதுதான் பார்க்க போகிறாங்க தவிர இந்த நம்பர்ஸ் நாட் கோனா மேட்டர். கண்டிப்பாக. ஸோ ரேவந்த் அவர்களே, உங்களுக்கு டேரெக்டாக எல்லாமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாரிசு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு? குறிப்பாக ரோஹினியில் லைக் 2 படங்களும் வந்திருக்கு, 2 படமும் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? குறிப்பாக வாரிசோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 2 படமே ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி அஃபிஷியலாக 10 minutes பிஃபோர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் which is leading அப்படின்னு. So around 2000 tickets count படி வாரிஸ் is leading so in Rohini. So which is a very happy thing, ஏன்னா it's a very healthy competition, neck to neck தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி எப்படி அந்த எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு அவர் பார்த்தபோது இருந்துச்சோ அதே மாதிரி I saw the 5th time last 3 days back I saw ரோஹினியில் 5th time பார்த்தபோது அதே எனர்ஜி. I could see more family audience going dancing for the Ranjitheme song and stuff. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஃபேக்காக இருக்க முடியாது, ஃபேன்ஸ் மட்டும் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் தி ஆடியன்ஸ், ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ். சரி, ஓகே. அண்ட் ஃபைனலி சார், எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வம்ஷி சார் எவ்வளோ ஒரு கூலான கைன்னு.
ரொம்ப ரீசெண்டாக வாரிசோட சக்ஸஸ் மீட் லைக் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது. அது நீங்கள் வெளியில் வந்தோடனே எல்லாருமே கேட்குற கேள்வி, எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வாரிசுன்ற ஒரு வார்த்தை வந்துச்சான்னு தெரியல, சார் துணிவு 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 துணிவுன்னு எல்லா பக்கமும் கேட்கும்போது அந்த டைமில் தான் நாங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வம்சி சார் கொஞ்சம் கோவப்பட்டோ லைக் ஏதோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சது. அட என்னப்பா 2 படமும் பாருங்கப்பா நீங்கள் சொல்லும் போது வி குட் ஸ்மெல் சம் டிசப்பாயின்மெண்ட். அது உங்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த கம்பேரிசன் கொடுத்துட்டே இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷராக இருக்கு இல்லை? The thing is that, see, at the end of it, the thing is that I have delivered a product, and when somebody is asking about the product, the other product or anything, I said that, live and live on. I know that today what is happening is that how to kind of poke him and how to get the reaction out. And on the reaction kagada, everybody is trying to poke you. You understand? So I know that they are trying to kind of poke me in and try to get another reaction so that they can put it outside. I'll tell you what. After 1 month, no, this all will be forgotten. So what are we kind of struggling for today? Ultimately, the thing is that we have delivered a product, they have delivered a product, they are happy in their own space, we are happy in our own space. But what is happening is that it has become a kind of beyond a kind of a thing for the, the way the kind of media has put up everything, a kind of Tunivu versus Varisu, Tunivu versus Vijay sir, Thalapathy Vijay versus Ajay. This has become a kind of, this won't have any significance, brother. Or 1 month pona, this won't have any significance. This is not going to do anything big to our lives or anything like that. This is just 2 films that came to entertain the audience. Whether we entertain the audience or not is only our more motive. This is all beyond, brother, because ultimately the thing is that what we will cherish is that whether the film that we have delivered has reached the people or not. And I think Revant is a better person who is reflecting on that, what has happened with the films, because he knows he's in the ground reality. Because somewhere we also go, Nagoda unmayindu koncham durama poite, because once we know the film is doing well, there we think, okay, what we've worked hard has been done. But they are the people who live in the ground reality. And if he is coming and talking this, then I think, that is the reality. At least we have to trust somebody, right? Ninga yaru namma mudiyuna. You don't believe anybody. You don't trust anybody. If somebody tells again, you question that whether it's right. If you don't tell, you say that you are not telling. If you tell, then you say it's right or not. Then if you say it's right, then you say how it is right. Then we try to explain. Then you say, no. But your explanation also has some mistake. ஸோ இது எப்படி இது நெவர் எண்டிங் டிஸ்கஷன் தான். ஓகே சார், நான் சுற்றி வளர்ச்சி கேட்கல, டேரெக்டாக கேட்குறேன். இப்போ வாரிசு இந்த 3 இடத்துல எது ஹிட், சூப்பர் ஹிட், பிளாக் பஸ்டர்? மெகா பிளாக் பஸ்டர். மெகா பிளாக் பஸ்டர். தேங்க்யூ ரேவந்த், இது போதும்பா. இது போதும் இல்லை சார். ஸோ கரெக்டான டேட்டா சொல்லக்கூடிய ஆட்களே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இதுக்கப்புறம் வர படம் தளபதி 67க்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? அண்ட் ஒருவேளை திரும்ப இப்போ வரப்போகிற படங்கள் மாதிரி இன்னொரு பக்கம் விக்னேஷ்வன் அவர்களோட படமோ தளபதி 67 திரும்ப ஒரே மாதிரி வர தளபதி 67 it is going to be one of the biggest films of the country, brother. Okay. It's going to be one of the biggest films of the country. உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்காரா விஜய் சார்? I know Lokesh and Vijay sir combination, brother. Of course you need to kind of, take it. You have to, that's what I'm saying, accept the reality. So I think definitely they know it. And if you're asking him whether the films are going to come together, that only he has to. Are you ready? திரும்ப ஒண்ணா வந்தா நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? கண்டிப்பா. I personally wish it doesn't come together. ஏன்னா இல்ல, not just fans wise, நம்ம பொட்டன்ஷியல் கலெக்ஷனுமே எடுக்க முடியாது. இப்போ இதுவே தனியாக வந்திருந்தா ஒரு 20% கலெக்ஷன் வில் மோர். ஸோ அந்த ரெவன்யூ சைட்லையும் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து they would prefer தனித்தனியாக. Again, as sir said, Tamil cinema hasn't seen such a big movie, even for announcement. ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட்கே இவ்வளோ ஒரு வெயிட்டிங் இருக்குன்னா யூ நோ ஹவு பிக் த மூவி இஸ் கோயிங் டு பி. நடுவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார்ல, அபியும் இல்லை சபியும் இல்லை, அவர் தெரில என்ன தட் வாஸ் லைக் ஃபென்டாஸ்டிக். தியேட்டரில் பயங்கரமாக ரியாக்ட் ஆச்சு. அது எப்படி அவரே அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் சொன்னாரா? Sir, even 3 days back when we were talking about that also, he was like, sir, you thought no, sir, what I am doing there. நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் புரிஞ்சில்ல சார். சார் நீ என்ன பண்ணுறோன்னு எனக்கு ஐ லாஃப்ட் அட், ஐ என்ஜாய்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதெல்லாம் விஜய் சார் திங்ஸ் தான் போகிறது. ஃபென்டாஸ்டிக் சார். இப்போ ரேவந்த் அவர்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த கேள்வி கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். லைக் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அத்தனை வாடி கேட்குறோம், 2 படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது, எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க? சண்டை வருமே, பேனர் சண்டை வரும், கட் அவுட் சண்டை வரும், எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க? கீப் ஆன் ஆஸ்கிங்.
உங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சா தேட்டரில் வர போகிறாங்க? உங்களுக்கு இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருந்தாங்களா, மற்றவங்க ஃபீட் பண்ணியிருந்தாங்களா? லைக் சில சண்டைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது, 2 ஃபேன்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு ரைவல்ரி போயிட்டுருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டதா? ஃபர்ஸ்ட்லி ஒரு டைரக்டர் தாண்டி ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் பார்க்கும்போது அது டெஃபினெட்லி ஒரு the two big stars, the film releasing on the same day, how much pressure it will be on the the theater owners or everything. But I think அப்படியே the way they planned, or 1 o'clock in the show, 4 o'clock Varisu and everything, I think, but I can imagine the amount of pressure they must have gone through, because it is not easy for them to calibrate it. And I think definitely Revanth is a better person to அந்த ப்ரெஷர் அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. அது இப்போ சொல்லுவார் ஒரு 2000 இது என்ன, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, வாட் வி டோல்ட் இன் த ஃபிலிம் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ் பிரதர். இட் இஸ் நாட் அபவுட் வின்னிங் ஆர் லூசிங், இட்ஸ் அபவுட் லிவிங். ஐ திங்க் போத் த ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் டன் தேர் திஸ் திங். அண்ட் ஆஸ் ஹீ is saying that, because the family audience are celebrating Varisu, as he said, the tickets or anything are cutting more, and it is doing better. So the thing is that ultimately on the release definitely I know that, because even I went to Rohini and I could see the commotion and everything outside. I was able to see the police, I was able to see so many things. ஸோ உங்களோட பர்டிகுலர் மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சு? ஏன்னா நீங்கள் 4 o'clock என்டர் பண்ணும்போது ரோஹினியோட மொத்த விஷயமா வேற மாதிரி மாறி இருந்துச்சு. லைக் நிறைய பேனர்ஸ் கிழிக்கப்பட்டிருந்துச்சு, எங்க பார்த்தாலும். No, I didn't know anything because we were inside, because because Revanth gave us a safe passage. So now pinnadu I went in, but I was able to see lot of people, and when I was going in there was a kind of a commotion, everything, but I didn't know what was happening. I think Revanth is a better person to tell. எஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு ரோஹினி தேட்டரில் நடந்தது மொத்த வாரிசு டீமே மறக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ரிசப்ஷனாக இருக்கட்டும், தமன் அவர்கள் அழுத அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இட் வாஸ் வெரி எமோஷனல். உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆன் த ஸ்பாட், லைக் ரோஹினியோட செலிப்ரேஷன் வாரிசு? ஸோ ஹவு ஹாப்பி யூ? அது என்ன சொல்லணும்னா, இன்ஃபெக்ஷியஸ். ரோஹினி எனர்ஜி வாஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ், பிகாஸ் நான் ஒரு தான் நினச்சேன், ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட், ரியலி திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் நவீன். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது தான் இப்படி தான் சென்னை கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தளபதி விஜய் சார் படம் இங்கே சென்னையில் பார்க்கணும், என்ன படம்னு. ஐ டென்ட் நோ தட் இட் வாஸ் கோயிங் டு பி மை ஃபிலிம் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இப்போ என்ன படம், நான் ஃபஸ்ட் டே மார்னிங் ஷோ, the thing is that 4 o'clock show நான் ரோஹினி போய் பார்த்தேன், and it is a kind of a memory. எதுக்குன்னா அந்த ரிசெப்ஷன் and the energy of that set, the whole theater, and அந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லா the way they kind of turned back and they clapped and they took a bow. You saw the video of me and Taman kind of அது முடியல. The thing is that அந்த love and that kind of energy, it was not able to take it in, there was no other way to kind of give it out except with the tears, because tears are the most real thing, brother. Tears never lie. என்னன்னா அந்த ஒரு டியர் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது எங்கேயோ போய் எங்கேயோ வந்து வெளியே வரணும். You might laugh if you want to just fake or something, but if the tear came out, it is just because அந்த மக்கள் கொடுத்த அம்புதான் அது. நீங்க இந்த சீரியல் மாதிரி இருக்கு, அத மாதிரி இருக்கு, அதை பத்தி நினைக்காதீங்க. நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி? கண்டிப்பா இல்ல சார், ஃபேமிலியா வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். க்ளோஸ். விஜய் சார் வச்சு நெக்ஸ்ட் மூவி எதனா இருக்கா? படையப்பா ரஜினி படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படம் தான் கிட்டத்தட்ட 16 நாள் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போயிருக்குன்னா எங்க தளபதியை வச்சு நீங்க எடுத்த அந்த வாரிசு திரைப்படம் தான். Thank you brother. தளபதி ஆனும் சூப்பர் ஸ்டாரும், it's very tough to reach there. பிசுபிசுப்பில்லாத Sunland Refined Sunflower Oil, 100% satisfaction, 100% guaranteed. சொன்னால் புரியாது, சுவைத்தால் மறக்காது. AVT Gold Cup.